অপারেশন সিন্দুরের পর বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে ভারত। সেই তালিকায় রয়েছে ইউরোপের বেশ কিছু দেশ। বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলটা বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, ডেনমার্ক এবং আমেরিকা সফরে রয়েছে। সেই সফরে বেলজিয়ামে বক্তৃতা পেশের সময় এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরলেন দেশের প্রাক্তন মন্ত্রী এমজে আকবর। নিজের বক্তব্য রাখার সময় এমজে আকবর প্রশ্ন তোলেন, আমাদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে কেন এত বাধাগ্রস্ত ইউরোপিয়ানরা? দুই আইনের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বজুড়ে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে। সেই শক্তিশালী বার্তাটা অনুরণিত হচ্ছে এবং মানুষ সেটা পাচ্ছে, কারণ এটা মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। আসুন শুনি কি বললেন এমজে আকবর, প্রাক্তন মন্ত্রী। But the question I now ask, that instead of standing with us, why are so many Europeans sitting on the fence? That is the question that we have to raise. We have to raise these questions as friends. We do not come in hostility to Europe. Europe is one of our... We share civilizational values. We share the creation of a modern era with Europe. Because the defining values of modernity are: one, the creation of a nation state; two, democracy; three, freedom of faith. Fourth is gender emancipation, gender equality. Without that, there cannot be modernity. Fifth, poverty elimination. By these values, China may be a successful country, but it is not a modern country. So in this, we stand with Europe, and yet we need to remind our friends in Europe that when it comes to a critical challenge that we face at the moment, we cannot find them wanting. The age of two laws is over. And India, under the leadership of Prime Minister Modi, has sent a very powerful message across the world. And this powerful message is resonating, is finding an audience, because it is based on values. প্রাক্তন মন্ত্রী আরও বলেন, এই পৃথিবীতে কি দুটি আইন আছে? আমেরিকা ও পশ্চিমাদের জন্য একটা, আর ভারতের জন্য আরেকটি। 9/11-এর পর আমেরিকা, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ন্যায় বিচারের জন্য 12,000 কিলোমিটার ঘুরে পাকিস্তানকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে। জেনারেল মুশারফ তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু যখন ভারত জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মাত্র 500 কিলোমিটার দূরে পদক্ষেপ নেয়, তখন আমাদের সংযম প্রদর্শন করতে বলা হয়। তবে আকবরের এহেন বক্তব্যের পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যে সমস্ত দেশ পাকিস্তানকে সমর্থন করছে বা পাকিস্তানকে সমর্থনের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষে জিহাদকে সমর্থন দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেও কি আগামী দিনে পদক্ষেপ করবে ভারত? উল্লেখ্য, অপর এক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বক্তব্য রাখার সময় অভিষেক বলেন, পাহেলগামের নৃশংস হামলার পর ভারত কিন্তু প্রথমেই হামলা করেনি। 14 দিন ধরে ভারত অপেক্ষা করেছে, কিন্তু পাকিস্তানের তরফে কোনো পদক্ষেপ করা হয়নি। আর তাই ভারত শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর 14 দিন পর এয়ার স্ট্রাইক করে জিহাদিদের 9টা ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে। কি বলেছেন অভিষেক ব্যানার্জি, শুনব। When the terror attacks were inflicted on India on the 22nd of April, we didn't strike back immediately. It's not that we strike back on 23rd or 24th. We waited patiently for 2 weeks, waiting for Pakistan to at least do some justice. We thought that good sense will prevail and they will at least bring the perpetrators to book. Nothing happened. 14 days after waiting, India carried out an airstrike where we ended up eventually destroying and neutralizing 9 terror infrastructures. And the strikes were so precise, responsible, non-escalatory, that we neutralized those terror infrastructures without endangering a single life. This is India, firm in resolve and honorable in action. There was not a single casualty. We did that successfully without endangering a common person's life, without a civilian life.
Now, no religion talks about promoting or preaching violence. We might be from different religion, but every religion talks about harmony, peace, brotherhood. If someone is spreading violence in the name of religion, it's a betrayal of faith in itself. I want you all to understand that as Indian diaspora members and proud Indians here, you all need to do your bit. We all have seen the pictures of the Pak military general attending terrorist funeral. But how many of you in this room have that picture saved in their mobile? Can any one of you raise your hand? Out of at least 80 or 100 odd members present in this room, do any one of you, being a proud Indian, can say, I have that picture saved in my mobile, but I can show different members in my friend circles or in my profession, if I go to any public transport, that this is what Pakistan is up to? None of us. This is what we need to change. We need to develop a change in approach. If you have that picture in your mobile phone saved, you can show it to 50 other people. You might be 80 or 100 in numbers today, but if one person takes the responsibility of exposing Pakistan before 50 people, effortlessly and inadvertently, you end up convincing and exposing Pakistan before 5,000 people. This is what we need to do. So we all need to do our bit. We all need to go above and beyond our way in carrying India's message of peace and non-violence. We would be the last one to talk about a war. We would be the last one to talk about violence. We would be the last one to talk about terror attacks. You know, Pakistan has this habit of playing a victim after a terror attack. They have this habit of being the arsonist and the firefighter at the same time. They will set a building on fire, then after 2 days they will appear with a couple of buckets of water to show the world that we are the firefighters. They have this habit of engaging one hand in diplomacy and then trying to pull the trigger from another hand by indulging proxy terror organization and inflicting terror on Indian soil and Indians. This is not going to happen anymore. I mean, I might have differences with the ruling party. I am from All India Trinamool Congress, but I represent India here. I will not let my political interests come in the way of my national interest. I am here to talk about what is in best interest of my nation, and the moment I step into Indian soil, I will talk about what is in best interest of my state and nation. Simple. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।